RCB 2020 ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ IPL ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಗೋ ಓವರ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ದ ಪರ್ಸನಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. Do RCB have the potential to win a championship? Yes, they've always possessed the potential to win the championship. They've been a proper contending team, not like a lot of other teams in the IPL. In fact, one of my favorite teams na ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ. They've not gone for superstars, so to speak. They've gone for really high quality players and then they've distributed them properly. I think they've done that really well. And what I love about this RCB team is that bowling na sakkataಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They've picked a solid bowling side. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ದ ವೇ ದೇ ರಿಕವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹೂ ಕೆನ್ ವಿನ್ ಯು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸ್ತಿರೋದು ದಟ್ RCB ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ bowl well and win matches for you at the Chinnaswamy Stadium. And that is going to be a key factor why they will again go, in my opinion, to the back end of the tournament. They will be in the playoffs this year, is what I feel. Batting is obviously always been a strength for RCB. Matte Chinnaswamy ಆಡಿದಾಗ್ಲೂ they will always, I think any team will feel like we can score a lot of runs here. But having said that, the personnel they have picked up, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. Phil Salt, very successful in KKR. ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಐ ಫೀಲ್ RCBನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬ ರನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರಂತ 2025ನಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ IPLನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ರನ್ಸು. ನಂಬರ್ 3 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಐ ಫೀಲ್ ನಂಬರ್ 3 ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೇವದತ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ as well. In fact, very good season in white ball cricket. Number 4, obviously Rajat at number 4, and that makes it really solid to have solid players such as Rajat, such as Devdutt Padikkal, such as Jitesh Sharma, Krunal Pandya, ನಿಮಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಲಿಯಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ಲಿಯಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕುಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರೆ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವೆರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ರೋಲ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಪಿಕ್ಡ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಕೂಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ they've picked some outliers, they picked some solid bowlers, and one of the things I've always felt was if RCB have to become a contending side, like a championship contending side, not a playoff contending side, they need a solid like bowler like a Josh Hazlewood or a Bhuvaneshwar Kumar. And ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ IPL ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನಲ್. God willing, ಇಬ್ರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ for the rest of the season. They've also gone ahead and picked a solid player like Nuwan Tushara. I love Nuwan Tushara. The X factor that he brings through is really cool. So for me, he's a really solid player, and I think with his variations, his slow balls, his swinging and outswingers that he gets with the new ball, I think he will be very effective for RCB provided he is utilized well. Yash Dayal, another solid player, has performed well at Bengaluru for RCB. So I really like Yash as well. And they have the spinners in the likes of Krunal Pandya. They have Suyash Sharma. Again, Suyash can be, I think, has had a certain amount of success in KKR. But I feel can be an expensive contender, but I definitely think he's a wicket taker. So other prakara nodre ell aadtira yavaga aadstira will be key as well. Tim David can bowl a little bit of off spin. Liam Livingstone ಎರಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ Swapnil Singh bowls pretty decent left arm spin along with Krunal Pandya. So bowling is stacked up really, really well as well. I love the fact that they have some solid bowlers with the new ball and with the death, which is very crucial for RCB, especially at home. So ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ? ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕ್ here as far as him being a captain is concerned. In fact, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ SMAT T20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ನ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು and he performed really well. We know what a high quality player ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ is. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಲ್ and calm and composed ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ very cool and calm and composed. We know that he's a solid banking player that you would like to have in your side. Fearless as a batter. We've seen how aggressively he can play, especially a playoff match ಅಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದಾಗ, that too under pressure, when the team was under pressure, ಬಂದು 100 ಹೊಡೆದ್ರು. So I feel like someone who's a big match and big temperament player as well. And ಅಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಗಾಟ್ all the ability, I think, as far as being a solid player and a solid captain is concerned. My suggested playing 11 would be Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, number 5 Jitesh Sharma, number 6 Krunal Pandya, number 7 Tim David, number 8 Swapnil Singh, number 9 Josh Hazlewood, number 10 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, number 11 Nuwan Tushara. Number 12 for me will be Yash Dayal. So ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಜಾಶ್ ಹೇಸಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ or so, their health is significantly improved and both will be available to play for RCB through the entire season, which is great news for RCB. So Jacob Bethell, his recovery is on course, ready ಆಗಿರ್ತಾರೆ by the time the IPL comes around, is what I have heard from my sources. This is my potential playing 11, predicted playing 11 or suggested playing 11, whatever you can choose. But does RCB have the stuff to go all the way? 100%. Will they go all the way? I'm betting that this time they will. Especially under the leadership of Rajat Patidar and the guidance he has from the likes of Virat and Dinesh Karthik and the coaching and the support staff. I definitely feel if he does this, he'll make RCB a force to reckon with, which they already are, but they falter when it comes to big matches. But this time, hopefully, they will go all the way.